Hello, am I audible? Yes, ma'am. Session തുടങ്ങാം. തുടങ്ങാം. Okay. Good evening, everyone. A very warm welcome to day 3 of Cloud Elevate. I'm Alvira Rajba and I'll be your anchor for today's session. It's great to see so many of you continuing this exciting journey with us. Today's session is packed with fascinating topics like computer vision, facial recognition, optical character recognition, vision studio, and more. Plus, we'll conclude with a live demo to tie it all together. Remember, attending these sessions consistently comes with great perks like free LinkedIn Premium and Azure Cloud Access. So make the most of this opportunity. Now, without further delay, let's welcome back our amazing speaker, Ms. Shreya, to guide us through another insightful session. Over to you, Shreya. Thank you for having me here. This event is organized by Microsoft Learn Student Ambassador in collaboration with IEEE Computer Society Student Chapter LBSCK. So, in today's session, we will be discussing mainly about Microsoft Azure AI fundamentals, and we will be focusing on computer vision. So, ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആഷ്വർ എ ഐ ഫൗണ്ടറിയും ആഷ്വർ മെഷീൻ ലേണിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ ആണ്. ഇന്നലെ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടായത്. Like what is machine learning, different categories of different subsets of AI. So, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. Agenda of today's meeting is to discuss about the fundamentals of computer vision, Azure AI vision, fundamentals of facial recognition, facial analysis, Azure face services, responsible AI use, optical character recognition, Azure AI vision, OCR engine, Vision Studio, demo, and conclusion. Fundamentals of computer vision. Computer vision, it is one of the core areas of artificial intelligence and it focuses on creating solutions that enable AI application to see the world and make sense of it. അതായത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനോ ഓർ മെഷീനിനോ സീ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ. Computer vision is implemented in Azure mainly by using Azure AI Vision Studio. You can train your own ML model for computer vision. The architecture for computer vision model can be complex and it requires significant volume of training image and compute power to perform a training process. നമ്മളിപ്പോ ഒരേ like image recognition model എല്ലാം train ചെയ്യുമ്പോൾ we need a huge amount of GPUs. So like we will be using Azure Vision Studio for this purpose. Azure Vision Studio ഈ ഇതിനായിട്ടുള്ള dedicated studio ആണ്. Microsoft Azure AI Vision Service provides pre-built and customizable computer vision model that are based on Florence Foundation model and provides various powerful capabilities. ഉം, ഈ ഈ എ ഐ വിഷൻ സൊല്യൂഷൻ എല്ലാം ആഷറിൽ മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത് ആഷർ വിഷൻ സ്റ്റുഡിയോ ആണ്. ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇമേജ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഒരു വിഷൻ സ്റ്റുഡിയോന്റെ ഇന്റർഫേസ്. സോ ഗൈസ്, എനിബഡി നോ വാട്ട്സ് ദിസ് ഫ്ലോറൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ മോഡൽ? The project Florence is a Microsoft AI cognitive service initiative to advance the state-of-art computer vision technologies and to develop next-generation solution. എല്ലാവരും ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോജക്ട് ഫ്ലോറൻസ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യണം. Analyzing image with Azure AI Vision Service. Azure AI Vision supports multiple image analysis capabilities, including optical character recognition. Optical character recognition എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഇമേജിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ടെക്സ്റ്റിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ആക്കും. ലൈക്ക് എല്ലാവരും ഗൂഗിൾ ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിനല്ലോ, ആ സെയിം ഫങ്ഷനാലിറ്റി തന്നെ. Generating captions
and descriptions for image. ഒരു ഇമേജിന് ക്യാപ്ഷൻ പിന്നെ ഒരു ഇമേജിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് കോമൺ ഓബ്ജക്ട്സ് ഇൻ ഇമേജ്, അതായത് ഇമേജിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്ട്സിനെല്ലാം ഡിറ്റക്ട് ആക്കാൻ പറ്റും. Tagging visual features in images. Fundamentals of facial recognition. Introduction. Face detection and analysis is an area of artificial intelligence which uses algorithms to locate and analyze human faces in image or video content. There are many applications of face detection, analysis, and recognition. A face detection, like it's mainly used to detect and analyze the face which is present in images or video. And the main purpose of this facial detection feature is to ensure security. Facial recognition can be used to build a security application. For example, നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ authenticator ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ ഡിവൈസ് അൺലോക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയ. Facial recognition can be used to automatically tag known friends in the photograph. Intelligent monitoring. Mm, for example, automobile might include a system that monitors driver's face to determine if a driver is looking at the road or looking at the mobile phone or something else. അതായത് ഇപ്പം camera, like for example, a traffic there are many traffic cameras like which can detect what the driver is doing. Advertising. Analyzing faces in image can help direct advertisement to appropriate demographic audience. Missing person. Using camera system, facial recognition can be used to identify if any person is missing from the frame. Identity validation. Useful at ports of entry when a person holds a special entry permit. അതായത് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില കമ്പനിയിലെല്ലാം അറ്റൻഡൻസ് ട്രാക്കിങ്ങിനെല്ലാം ഈ ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. If a person is like ഒരാ ലൈക്ക് അവർ മെയിൻ റൂമിലെല്ലാം എൻറ്റർ ചെയ്താല് ആ ക്യാമറ സ്പെഷ്യലി ലൈക്ക് ആ എംപ്ലോയീസിന്റെ ഫേസ് വെച്ചിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അവർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. Mm, Facial detection involves identifying regions of image that contains face, typically returning bounding box coordinates that form rectangle around face. So ഇതേപോലെ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇമേജ് പോലെ ലൈക്ക് ആ ഒരു ഫേസിന് ആ ഫേസിന്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ ബൗണ്ടിങ് ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ പോലെ ഫോം ചെയ്യും. സോ ഇങ്ങനെ ഫേസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. ഫേഷ്യൽ അനാലിസിസ്. വിത്ത് face analysis, facial feature can be used to train machine learning model to return other information such as facial features such as nose, eyes, eyebrows, lips, and other. ഇതിപ്പം ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പം മെഷീനെല്ലാം ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും ലൈക്ക് ഒരു ഫേസ് ഡേറ്റ വെച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും. There will there will be algorithm which will calculate the distance between two eyes, distance from nose to lips. Like so it will ഒരു better quality training അങ്ങനെയാണ് നടത്തുക. Understand facial analysis. A further application of facial analysis is to train a machine learning model to identify known individuals from their facial feature. This is known as facial recognition, and it uses multiple images of individual to train the model. This trains the model so that it can detect those individuals in new image which was on which it was trained. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ഒരു അറ്റൻഡൻസ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ബൈ യൂസിങ് ക്യാമറ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിന്റെ ഇമേജ് കൊടുക്കും. അത് ഒരു ഇമേജ് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ. ലൈക്ക് ഒരാളെ ഫോർ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി പെർഫോമൻസ് ഒരാളെ തന്നെ
പല ആംഗിളിലുള്ള ഇമേജ് നമ്മൾ ആ മെഷീനിന് ട്രെയിൻ ചെയ്യണം. എന്നാലേ ലൈക്ക് അതിന് ലൈക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെദർ എ പേഴ്സൺ ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദി ക്ലാസ് ഓർ നോട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട് റീജിയൻ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമേജ് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ പേഴ്സൺ ഏതെങ്കിലും വേറെ ആംഗിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മെഷീൻ അതിന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. Getting started with facial analysis on Azure. Microsoft Azure provides multiple AI services that you can use to detect and analyze faces, including Azure AI Vision, uh, which offers face detection and some basic face analysis, such as returning the bounding box coordinates around the image. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് ഒരു ഫേസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെക്ടാംഗിൾ ബോക്സ്. Azure AI video indexer you can use to detect and identify faces in the video. Azure AI Face, which offer pre-built algorithms that can detect, recognize, and analyze face of these. Face offer the widest range of facial analysis capabilities. Um, let's discuss about Azure AI Face Service. Azure AI Face Service can return the rectangle coordinates for any human faces that are found in images, such as a series of related attributes. അതായത് if Azure AI Face Service നമ്മളെ ഫേസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും by drawing the rectangle bounding boxes at the face. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ like it will detect accessories whether the face has given accessories. For example, ആ ഫേസിൽ മാസ്ക് ഉണ്ടോ മാസ്ക് ഇല്ലയോ, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഗ്ലാസ് ഉണ്ടോ ഗ്ലാസ് ഇല്ലയോ, അതേപോലെ. It returns the possible accessories including headwear, glass, mask with confidence score between 0 and 1 for uh, each accessory. For example, ഇപ്പം 0.5 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് 50% ഉറപ്പുണ്ട് ആ ലൈക്ക് ഫോർ ഈ ഇയാള് ഇമേജിലുള്ള ആ വ്യക്തി സ്പെക്സ് വെച്ചിനോ സ്പെക്സ് വെച്ചിട്ടില്ലോന്ന്. ബ്ലഡ് how blurred the face is, which can be the indication of how likely the face is to be the main focus of the image. അതായത് ആ നല്ല ബ്ലഡ് ഫേസ് ഒന്നും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. Exposure, whether the face is underexposed or overexposed. This applies to face in image and not overall image exposure. Glasses, whether a person is wearing glass or not. Head pose, the face orientation in the 3D space. Mask, like whether the person is wearing mask or not. Noise no actually impurities. It refers to visual noise in the image. If you have taken photo with high ISO setting for darker image, you would notice the noise in the image. The image looks grainy or full of tiny dots that make image less clear. Occlusion. It determines if there might be objects blocking the face in the image. Um, like for example, like I guess you can understand. Quality for the recognition. A rating of high, medium, or low that reflects if the image is of sufficient quality to attempt facial recognition. A responsible AI use. നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് AI solutions build ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും we should ensure that it adheres to the Microsoft responsible AI principles. Um, how many of you remember what is Microsoft responsible AI principles which we have discussed yesterday? How many principles were there? Hello? അവനെ കാണാൻ വന്നാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ.
Please എടി mute നീ yourself. ഞാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നേ അല്ലാതെ Mm, anybody remember what is responsible AI principles? Mm, fairness, reliability and safety, privacy and security, inclusiveness, transparency, accountability. എന്നാൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടതാണ് responsible AI principles. Detect anyone can use face service to detect the location of face in an image, determine if a person is wearing glass, determine if there is any noise in the image, return head pose. ഉം, ഇത് ലൈക്ക് ഇതിന് ലിമിറ്റഡ് ആക്സസ് പോളിസിയാണുള്ളത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ഫേഷ്യൽ അനാലിസിസ് റിക്വസ്റ്റ് ആക്കണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോ ഈ ലിങ്കിലുള്ള ഫോം ഫിൽ ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പബ്ലിക്ലി അവൈലബിൾ. ഫേസ് വെരിഫിക്കേഷൻ, ദി എബിലിറ്റി ടു കമ്പയർ ഫേസസ് ഫോർ സിമിലാരിറ്റി. അതായത് ലൈക്ക് ഈ ഫോട്ടോ വണ്ണിലുള്ള ആളെന്നാണോ ഫോട്ടോ ടൂലുള്ളത്. പിന്നെ ഫേസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, the ability to identify named individual in an image. For example, നിങ്ങൾ ഒരു പേഴ്സൺ ഇതിന്റെ ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ കൊടുത്ത് അപ്പൊ അതിന് ലൈക്ക് ആ പേഴ്സൺ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയിൽ ഉണ്ടോന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈവ്നെസ് ഡിറ്റക്ഷൻ, എബിലിറ്റി ടു ഡിറ്റക്ട് and mitigate instances of recurring content or behavior that indicates violation of policy, uh, su- such as if the input stream is real or fake. Fundamentals of optical character recognition. Optical character recognition converts different types of documents such as scanned paper, documents, PDFs, or image captured by a digital camera into editable and searchable data. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലൈക്ക് ഗൂഗിൾ ലെൻസിന്റെ സെയിം ഫങ്ഷനാലിറ്റി ആണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും സ്കാൻ ചെയ്താൽ ആ പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ്സിനെ ടെക്സ്റ്റ് ഫോമായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Key points about OCR. OCR scans text character in image, convert them into machine encoded text. This includes recognizing printed text, handwritten text, or other textual contents within the image. Applications. Digitizing document. Converting physical paper into digital documents, text extraction, to extract text from PDFs, so on. Automation, automating data entry process. Getting started with Azure AI Vision, the ability of computer system to process within the printed text is an area of AI where the computer vision intersects with natural language processing. Mm, Everybody, please go through the first sentence, the first bullet point. ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വായിച്ചിട്ട് എന്താ മനസ്സിലായതെന്നൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? Just try, guys. I wanted to make this session more interactive. Just try. Ma'am, handwritten text in Namo computer system natural language process ആക്കുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസറിലോട്ടേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു അറ്റംപ്റ്റും കൂടി. ആൻസറിനോട് അടുത്തുണ്ട്. നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂസ് ആക്കിയിട്ട് we are printing the text, I guess.
Mm, could you please repeat? ആൻസറിനോട് വളരെ അടുത്തുണ്ട്. Computer vision, it gets interact with natural language process to print the written text. Okay, good attempt. ഉം, ഇത് ലൈക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് പറയാവുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു OCR ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ആ ഫോട്ടോയിലുള്ള ടെക് ലൈക്ക് ടെക്സ്റ്റിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആർട്ടിഫി ലൈക്ക് like we will use natural language processing and computer vision mainly. ലൈക് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാം ഡിറ്റക്ട് ആക്കണല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇമേജ് എല്ലാം ലൈക്ക് ഒരു ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടോ, ലൈക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോ ഇമേജസ് ഉണ്ടാവാം, പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ്സ് ഉണ്ടായി വരാം, ലൈക്ക് ലൈക്ക് ഗിഫ് ഫോർമാറ്റ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്ന വരാം. ലൈക്ക് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ഇത് കൊടുത്തത് എന്ന് വിചാരിക്കുക, ചിലപ്പോൾ അൺഡിറ്റക്റ്റബിൾ എൻകോഡഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിന്ന് വരാം. സോ ലൈക്ക് സോ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ അതിനെല്ലാം ഡിറ്റക്ട് ആക്കും. എന്നിട്ട് ഇതിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ആക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ആക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗോ വിൽ ഓൾസോ പ്ലേ എ റോൾ. Vision capabilities are needed to read the text, and then natural language processing makes the sense of it. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ, നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ആ പേജിൽ ചിലപ്പോ ഇമേജസും ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും റിട്ടേൺ ടെക്സ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുക. അപ്പം ലൈക്ക് നമ്മൾ ഈ വിഷൻ വെച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി മോഡൽ ട്രെയിൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, whether to detect whether it is a text, whether it is an image or something, and natural language processing will interpret all those things. OCR is the foundation of processing text in image and use machine learning model that are trained to recognize individual shapes, letter, numeral, punctuation, and other elements of the text. Azure AI Vision's OCR engine. Azure AI Vision Service has ability to extract machine readable text from image. Azure AI Vision's Read API is an OCR engine that powers text extraction from images, PDF, and TIFF files. Mm, so, what are these TIFF files? Any idea? A TIFF file എന്ന് വെച്ചാൽ No, ma'am. tag. Okay. TIFF ഫയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ടാഗ്ഡ് ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ആണ്. അതൊരു ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ആണ്. ഇത് ലൈക്ക് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പിക്ചർ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. The Read API, otherwise known as Read OCR engine, it uses latest recognition model and is optimized for images that have significant amount of text or considerable visual noise. അതായത് ഈ റീഡ് OCR എഞ്ചിന ലൈക്ക് ഒരുപാട് അത് ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നോയ്സ് ഉള്ള ഇമേജ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുറച്ച് ബ്ലർഡ് ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് ഉള്ളത്, ഗ്രെയിൻസ് ഉള്ളത്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാം നോയ്സ് ഉള്ള ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിറ്റർമൈൻ ദി പ്രോപ്പർ റെക്കഗ്നിഷൻ മോഡൽ ടു use, taking into consideration the number of lines, text, image that include text and handwriting.
OCR engine takes image file, identifies bounding boxes or coordinates where the items are located within an image. Mm. Calling API returns the result arranged into following hierarchy. ആദ്യം ആദ്യം നമ്മളിപ്പോ ഒരു OCR എഞ്ചിനിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആദ്യം അത് പേജിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്യും. Like one page of the text including information about the page size and orientation. പിന്നെ അത് ആദ്യം അത് മെയിൻ ഫോക്കസ് പേജ് ലൈക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് പേജ് ആണോ ഇത് സെക്കൻഡ് പേജ് ആണോ അങ്ങനെ പേജിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പേജിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ അത് ലൈനിലോട്ടേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അത് it the lines of text on the page. പിന്നെ അത് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഓരോ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് it for the words in the line of the text including the bounding box coordinates and text itself. ഈ സൈഡിലുള്ള ഇമേജ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഉം, Azure AI service. Like once you have created a resource, there are several ways to use Azure Vision's Read API. You can use it by Vision Studio, REST API, or you can use other SDKs such as Python, C Sharp, JavaScript. Now let's move on to the demo part. ഇന്നത്തെ ഡെമോ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് Azure Vision സ്റ്റുഡിയോയിലെ എല്ലാ കേപ്പബിലിറ്റീസും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും. പിന്നെ ഇന്നലെ ചിലവർക്ക് കുറച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് AI സ്റ്റുഡിയോയില് like how like I will come to it. ഇപ്പം Azure AI like just a second. ഇത് Azure AI ഫൗണ്ടറിന്റെ ഇന്റർഫേസ്. പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളെ കണ്ടന്റ് സേഫ് ആണോ എന്നെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ലൈക്ക് ഈ Azure AI Foundry എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളി ഫ്ലഷ് AI ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽസ് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് AI ഫങ്ഷനാലിറ്റി ചെയ്യണോ അതെല്ലാം ഈ AI Foundry വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സേഫ്റ്റി പ്ലസ് സെക്യൂരിറ്റി. ആ സേഫ്റ്റി പ്ലസ് സെക്യൂരിറ്റി ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു റിസോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ലൈവ് ഡെമോയില്. ഓർമ്മയുണ്ടാ ലൈക്ക് ഒരു ലാമ മോഡൽ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തത്, എന്നിട്ട് ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് ദി ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് അതിനോട് ചോദിച്ചത്. Yes, yes. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ സെയിം മോഡൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പം ലൈക്ക് ഞാനൊന്നും ഫൈൻ ട്യൂൺ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ ജസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആയ ഒരു മോഡലിനെ ജസ്റ്റ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻട്രി ആക്കിന്ന് വിചാരിക്കും ലൈക്ക് എന്താ ഫോർ സേഫ് ഇതിപ്പോ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ചോപ്പിംഗ് ടൊമാറ്റോസ് ആൻഡ് കട്ടിംഗ് ദം ഇൻ ടു ക്യൂബ്സ് ഓർ വെജസ് ആർ ഗ്രേറ്റ് വേസ് ടു പ്രാക്ടീസ് യുവർ നൈഫ് സ്കിൽസ്. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കിപ്പോ നമ്മളെ മോഡലിൽ ലൈക്ക് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ത്രെഷോൾഡ് ലെവലെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പം ഇതിപ്പോ ഇൻക്രീസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബ്ലോക്ക് ഓൾ ദോസ് വയലന്റ് കണ്ടന്റ്. പിന്നെ സെൽഫ് ഹാം കണ്ടന്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഡിറ്റക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബ്ലോക്ക്. ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഈ എക്സാമ്പിൾ സെന്റൻസ് ഈ കണ്ടന്റ് അലൗഡ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് the content will be annotated as safe. ഇതിനകത്ത് അത്ര സേഫ് ആയിട്ടില്ല. നമുക്കിപ്പോ ഒരു ലൈക്ക് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് വേർഡ്സ് എന്തെങ്കിലും നോക്കാം.
ഇത് നമ്മളിപ്പോ ലൈക്ക് ത്രെഷോൾഡ് മീഡിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ it won't allow such contents. സോറി നമുക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ന്യൂ ഇതിപ്പോ നമ്മളെ കണ്ടന്റ് ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് റിജക്റ്റഡ് ബൈ ബ്ലോക്ക് ലിസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ നമുക്ക് ഇത് set the severity threshold for each category. The content with severity less than the threshold will be allowed. നമുക്ക് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ത്രെഷോൾഡ് സെറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ കുറെ ഫീച്ചർ ഉണ്ടാവും ബാലൻസ് കണ്ടന്റ് വിത്ത് മിസ്പെല്ലിംഗ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ത്രെഷോൾഡ് നമ്മളിപ്പം ഇത് ത്രെഷോൾഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷോയിങ് എവറിത്തിങ് ആസ് ഹൈ ഇതിപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ത്രെഷോൾഡ് ഹൈ ആയിട്ട് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ ലൈക്ക് അധികം റിപ്പീറ്റേഷൻ അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കൽ തന്നെ ആ കണ്ടന്റ് വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് ഹൈ ആണെന്ന് അവർ കാണിക്കും നമ്മളിപ്പോ കണ്ടന്റ് ഫിൽറ്ററും ബ്ലോക്ക് ലിസ്റ്റും കണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് മോഡൽസ് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ടു സ്റ്റോപ്പ് എനി സച്ച് കണ്ടന്റ്സ് ഇനിയിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഇതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ലിസ്റ്റിനകത്ത് ലൈക്ക് കിൽ ടെററിസം അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ളോണ്ട് ഇനിയിപ്പോ എന്റെ ഈ മോഡൽ അതെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ആക്കും ലൈക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വോണ്ട് ആക്സെപ്റ്റഡ് പിന്നെ നമ്മള് ഇന്നല്ല ലൈക്ക് that ഇന്നലെ നമ്മളൊരു ഒരു ലാമ മോഡലിനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിപ്ലോയ് ആക്കി കാണിച്ചിന് ഞാൻ ഇന്നലെ അത് ഡിപ്ലോയ് ടു എ വെബ് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് ടൈം എടുക്കുമെന്ന് സോ ലൈക്ക് അതൊരു ഡിപ്ലോയ് ആയിട്ടുണ്ടായിന് അത് ഡിപ്ലോയ് ആയിട്ട് തനിയെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവും സോ ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ട്രൈ ചാറ്റിംഗ് ദിസ് we can come to it after some time. Azure Vision Studio, like Azure Vision Studio use ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ
നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ ആഷ്വർ പോർട്ടലിൽ പോണം. എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ റിസോഴ്സ്. Create a new resource, then search for vision. Computer vision. എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയാൽ മതി. Then select the resource group, select region, give it a name, select pricing tier, and you must adhere to the responsible AI principle. Then hit review plus create. അങ്ങനെ ഒരു ഇതിപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയാലും ആ റിസോഴ്സ് then you have to go to Vision Studio. ഇത് കണ്ടല്ലോ. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് ട്രൈ ഔട്ട് ആക്കി നോക്കാം. ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ. ഇത് കണ്ട എക്സ്ട്രാക്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രം ഇമേജ്. ലെറ്റ് മീ ട്രൈ സൂമിങ് ഇറ്റ്. സോ ഇവിടെ കുറച്ച് സാമ്പിൾ ഇമേജ് ഉണ്ട്. ഡെമോക്ക് ഞാൻ സാമ്പിൾ ഇമേജ് കൊടുക്കാം. കണ്ട ഇത് ഡിറ്റക്ട് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓരോ ടെക്സ്റ്റിനെയും ഡിറ്റക്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. It gives the words positioning also. Spatial analysis. Video retrieval and summary. ഇതൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ട് it will split it into frames and it will analyze frame and it will detect the object which is present in those frames. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം he can try this person with his cell phone. ഇത് കണ്ട ഈ വീഡിയോയില് ആ പേഴ്സൺ വിത്ത് സെൽ ഫോണിനെല്ലാം ഡിറ്റക്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. There are some issues with this. Face analysis. Detect image faces in an image. ഇതിനെ ഡിറ്റക്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. Like phase 1, there is no mask. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 2 ഫേസ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. And there is also no mask.
liveliness detection, like like whether a person is present or not. For this, like they require video access. Then portrait processing. ഇത് portrait generate ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. Detect the location of one or more human faces in the image, along with attributes such as pose, face mask, and facial landmarks. So ഇതായത് ഡിറ്റക്ട് ആക്കിയിട്ട് ലൈക്ക് ബൗണ്ടിങ് ബോക്സ് സൈസ് ഇത്ര ഉണ്ട്, ക്വാളിറ്റി ഹൈ ആണ്, ബ്ലർ ലോ ആണ്, മാസ്ക് ഇല്ല, നോസ് ആൻഡ് മൗത്ത് കവേർഡ് ആണോ, എല്ലാ അതെല്ലാം ഡിറ്റക്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. Then image analysis, recognize products on shelf. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ മോഡൽസ് എല്ലാം ഇത് പ്രീ ബിൽഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വേഴ്സസ് ഗ്യാപ്പ് മോഡൽ. ഇത് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയ മോഡലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിക്ക് നിങ്ങളെ കസ്റ്റം മോഡൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റും. സോ ലൈക്ക് ലെറ്റ്സ് സീ ദി ഡെമോ. ഇത് കണ്ട, ഇത് ഒരു ഷെൽഫിൽ വെച്ച പ്രോഡക്ട്സിനെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിറ്റക്ട് സെൻസിറ്റീവ് കണ്ടന്റ് ഇൻ ഇമേജ്, ലൈക്ക് ഈ ഇമേജസിലെല്ലാം എന്തെങ്കിലും സെൻസിറ്റീവ് കണ്ടന്റ് ഇന്നോ ഡിറ്റക്ട് ആക്കാൻ പറ്റും. Like there are no adult content in this image. It will give you the score also, adult score, racy score, gory score. Racy score എന്ന് വെച്ചാല് എന്തെങ്കിലും like there sexually implicit contents ഉണ്ടോന്ന് ഡിറ്റക്ട് ആക്കും. Gory score like whether there is a blood or like some other sensitive things in the image. Photo ID matching, നമുക്കിപ്പോ മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന് ക്യാമറ ആക്സസ് വേണം. സോ ലൈക്ക് I'm not trying out this. Detect common object in the image. ഈ ഇമേജിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഡിറ്റക്ട് ആക്കും. സോ ഇതിന്റെ അകത്ത് ലൈക്ക് ഫുട് വെയർ 52.5 ലൈക്ക് പേഴ്സൺ, ലൈക്ക് ഇത് ഈ ഫ്രെയിമിന്റെ അകത്ത് ലൈക്ക് പേഴ്സൺ ആണല്ലോ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലൈക്ക് 76.5% of this image is occupied by people. It is sitting like person. ഇവരാണ് ലൈക്ക് ഈ ഇമേജിന്റെ അകത്ത് ഡോമിനന്റ് ലൈക്ക് 72.3, സീറ്റിംഗ് 67.8, ലൈക്ക് സോഫ 67.8, പിന്നെ ടേബിൾ 61.3. ലൈക്ക് ഇങ്ങനെല്ലാം ഡിറ്റക്ട് കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ദി ഇമേജ് പറ്റും. You can crop the image.
ഇമേജിന് ക്യാപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. Like you're like the cap generate I caption like a view. Woman wearing a mask sitting at a table with a laptop. A person is using laptop. A woman wearing a face mask. So like ഇത് ഇതേപോലെ ക്യാപ്ഷൻസ് എല്ലാം ജനറേറ്റ് ആക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇമേജിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. See, ഇനിയിപ്പം ലൈക്ക് ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി പേർപ്പസിനെല്ലാം ലൈക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് വേറെ തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് കണ്ടന്റ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ട്. ലൈക്ക് you can also avail those functionality from Azure like AI Foundry. പിന്നെ content safety studio കാണിച്ചു തരാം. Okay. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടന്റ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടാവുക. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മോഡറേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ ഇതിപ്പം അതെല്ലാം മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട്നെസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ലൈക്ക് ഇതെല്ലാം ലൈക്ക് പ്രൈവറ്റ് പ്രിവ്യൂ മോഡിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ prompt shield the jailbreak attacks were detected in the document. നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കോഡിന്റെ ബേസിസിലാണ് അത് റൺ ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഡിറ്റക്ടിങ്. You can use the following code to start integrating with the current capability and setting software application. Like you can use it to moderate image content. This tool, this is a tool which is used for evaluating different content moderation scenario. അതായത് ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും സെൽഫ് ഹാം കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ. Like you can try this. ഇത് റിജക്റ്റ് ആക്കി ഈ കണ്ടന്റ് ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സെൽഫ് ഹാം ഉള്ളത് ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ്. ഇത് കാണുന്നത് it will classify it into categories: hate, violence, sexual, self-harm, so on. ഈ ഇമേജിൽ അങ്ങനത്തെ ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടന്റും ഇല്ല. സോ ദിസ് ഇമേജ് ഹാസ് കണ്ടന്റ് ഹാസ് ബീൻ ആക്സെപ്റ്റഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ബൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റിൽ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇമേജസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് എ സിപ്പ് ഫയൽ. ഇത് അറ്റ് എ ടൈം 1000 ഇമേജസിനെ ഇങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് വെദർ ദർ ആർ എനി ലൈക്ക് പൊട്ടൻഷ്യലി
harmful images or not. So like today, like we have discussed the demo of Azure Vision Studio, like for security in order to ensure security and integrity, like we have just uh, gone through this Azure Content Safety Studio, and we have also learned how to mm, like, and we have also learned how to adjust the parameters of our deployed AI models. So this comes to the end of the session. Any doubts? Any doubts? If you have any എന്തെങ്കിലും doubts, you ഡൗട്ട് can ask. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ക്ലൗഡ് ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ലൈക്ക് ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര ടഫായിട്ട് തോന്നും, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഈസി. ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫങ്ഷനാലിറ്റി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ടു ഡിറ്റക്ട് ദി വെദർ ദർ ഇസ് പൊട്ടൻഷ്യലി ഹാർംഫുൾ കണ്ടന്റ് ഇൻ ഇമേജ്, like you will need to write numerous lines of code, but നിങ്ങൾക്ക് just ഈ cloud use ചെയ്തിട്ട് it will make your things easy. So cloud computing like ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്കിപ്പം എത്ര ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല നല്ല സൊല്യൂഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ സെഷൻ കണ്ടിട്ട് ഇത് വിടരുത്. ലൈക്ക് എല്ലാവർക്കും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ എല്ലാവരും ക്ലൗഡ് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ നല്ല നല്ല ട്യൂട്ടോറിയൽസ് എല്ലാം യൂട്യൂബിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ തന്നെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഉണ്ട്. ലെറ്റ് മീ ഷോ യു ദാറ്റ്. ലൈക്ക് ഒരുപാട് ഡോക്യുമെന്റേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആ. ഇതെല്ലാം ഇതിലെ കൂടെ എല്ലാം ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുക. പിന്നെ like there will be tutorials also. You can try all these. Like practical resources are also available. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ ക്ലൗഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വെച്ച് ട്രൈ. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലൈക്ക് project based certification എല്ലാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ like you can try Microsoft Applied Skills certifications. See like 35 മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ അപ്ലൈഡ് സ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം സ്കിൽ ബേസ്ഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ലൈക്ക് build an Azure AI vision solution. Like you can go through this. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആരും ഫെയിൽ ആവുന്നൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ലൈക്ക് 72 hours കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വീണ്ടും റീടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ലൈക്ക് യു വിൽ ലേൺ എ ലോട്ട് ഫ്രം ദിസ്. ഇത് കണ്ട ലൈക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവർ പഠിപ്പിക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് യു വിൽ ബി ഗിവൺ എ സെനാരിയോ ആൻഡ് യു വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ടു ബിൽഡ് യുവർ സൊല്യൂഷൻ.
So, guys, utilize this opportunity to the greatest extent. So, that's all about today's session. If you have any Hello, doubts, you doubts? can unmute and ask. So I think no one have any doubt. So let's wrap up. That brings us to the end of day 3 of Cloud Elevate. A big thank you to Miss Shreya for another fantastic session. It's always great learning from her. Before we wrap up, just a quick reminder, guys. Attending these sessions consistently comes with amazing perks like free LinkedIn Premium and Azure Cloud Access. So stay consistent and make most of this opportunity. To everyone here, thank you for your active participation. Don't forget to join us tomorrow at the same time for day 4, where we will dive even deeper into Microsoft Azure Cloud development. Until then, make sure to revise today's topics, stay curious, and keep exploring. Have a great evening and see you all tomorrow. So, thank you guys for attending this session. Hope you will gain some benefits. And like if there are any doubts, like you are free to message me or like you are free to ask in upcoming sessions also. I will help you to clear your doubts. പിന്നെ ഈ ക്ലൗഡ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ക്ലൗഡിലെ അത് ആ റിസോഴ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ലൈക്ക് ഈ $100 സ്റ്റുഡൻറ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് $100 വർത്ത് ഉള്ള മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആഷർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. ഈ $100 1 ഇയറിലേക്കുള്ളതാണ്. 1 ഇയർ ആകുമ്പോൾ അത് എക്സ്പയർ ആവും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻറ് സ്റ്റാറ്റസ് റിന്യൂ ചെയ്ത് ലൈക്ക് യു വിൽ ബി given an email to renew your student status. So like ആ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നിങ്ങൾ അത് എല്ലാ വർഷവും സ്റ്റുഡൻറ് സ്റ്റാറ്റസ് റിന്യൂ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇയറിലും ഈ $100 വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഷുവർ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So guys, utilize this opportunity to the greatest. Mm, like that, these cloud engineers are in a great demand, and this is the best way to start with the cloud. So guys, thank you all for attending. Let's end this meeting.